UDP ñëpp ñu ngi doon follow even bokku leen si parti boobu parties yëpp ñoo doon follow because UDP is one of the biggest opposition parties nan nga gisee mbir mi finally Ousainou Darboe moo nekk seen flag bearer but process bi gis-gis yi gis nga nu mu wutee but lu ci mënti am na ñu wax ne démocratie moom gis nañ ko fa te itam lu UDP def yeneen parti yi war nañ ci mën a roy ngir mën a select wala elect seen flag bearer yi noo jàngatee yow mbir mi. Wow, the use opportunity be first of all, the congratulate ANM Ousainou Darboe moom nga xam ne parti bi amaat nañ yaakaar si moom benn nangu ne moo leen di jiite pour 2026 for the presidential race di gërëm tamit ñu nga xam ne participate nañ si comme nuñ ko waxee rek democracy has a price to pay waaye at the end of the day teg naa the most important thing yëpp mooy United Democratic Party wins. Because the party is bigger than anybody ku contest ak ku contestut te démocratie moom dafay is different in opinion waaye taxut nag comme nuñ ko waxee rek opinion are meant to be respected so gis naa ne moom coow amoon na kii téye fii kii téye file waaye gëm naa ne daal right now moom teg naa ne the biggest tax bu ñu amagum ahead mooy to try to reconcile everybody because difference yi mu ngi si woon ida nangu nañ ko wala nanguwuñ ko differences ñëpp gis nañ ko. waaw te loolu moom gëm naa ne parti bu war a dem jongante 2026 you need your house to be in order waaw so suñ jógee si loolu nag comme ni ko ñaawru waxee ak suma broda rek sooy seet tamit comme si process bi man teg naa ne lu ma si gënoon a bàyyi xel mooy when it comes to voting because man xam naa ne process bi bugguma entirely maybe mu nekk lu nga xam ne dañ ko decide on voting lu tax ma wax loolu mooy because gis nañ fi Adama Barrow 2016 majority ñoo ko vote mu win 2021 majority ñoo ko vote ñu win waaye ñëpp xam nañ ne he is not competent so obviously process bi maybe yëpp suñ ko bàyyi entirely on voting pour mu mujjee fa wala mu nekk di last resort obviously mun nga am candidate bu nga xam ne dina popular nga am ku nga xam ne maybe tollu to that level waaye at the end of the day ku popular kii bi ko xam nañ ko wala ñu ngi koo dégga mun nañ ko koo jox whilst ku nga xam ne is more competent maybe moom popularité melut noonu within the party moo tax ñu ko deny so dama gëm ne in as much as maybe voting war naa count waaye war naa mun a am percentage bu ñu ko allocate waaye war ta mun a nekk di deciding factor because su dul loolu rek mun nañoo dem to a point bu nga xam ne competence du play waaye dafa depend on the popularity of the candidate so suñ jógee si loolu tamit Naawuru am na lu mu doon wax ne comme nga jógee from here rek nga tëb ba si kaw xam nga comme maybe process bi dafa yomba comme nuñ ko rey ooyee waaye loolu tamit gannaaw parti bi moo ko mayee di parti constitution gëm nañ ne ñoom su nekkee ne dañ gëm ne loolu dina yomba trop because man gëm naa ne lu nekk dafa ram fu mu dooree because even pour nga understand everything about the party gëm nañ ne everything start from the grassroots nga jógee foofu nga ñëw so lii yëpp dafay nekk wee bu nga xam ne maybe dina la gën a prepare as an individual in anything that you want in a party waaye gëm naa ne nekkagut si party bi so I don't know nag at their own party level whether it's going to be part of the recommendations yu nga xam ne maybe ëllëg kuy ut di leadership maybe di nga am process booy jaar bu nga xam ne dina la gën a prepare dina la gën a connect with the people then dan nga jóg rek maybe war a mun a ut leadership bi so comme lu sawaa ji wax tamit suma brother Sirifo soo ko seetee comme suñ concentrated too much on the grassroots tamit kon obviously gëm naa ne is going to be very difficult in the long run su nekkee Ousainou mooy continue pour contest pour mu am ku ko faa génne because leer na ma ne pour candidate bu nga xam ne dina ñëw gën a popular Ousainou within the UDP I am not foreseeing it waxuma na nag du mun a am waaye I am not foreseeing it so di nga gis ne in as much as debate war nañ ko doon encourage especially si last 3 candidates suñ shortlist because one nga am programme submit ko is one thing waaye nga am programme boo mun a defend tamit nit yi believe ne this is reality comme soo ñëwee you have the means to make sure ne di nga ko mun a implement loolu tamit teg naa ne Gambian si ñu ngi ko si roon xaar to make sure ne at the end of the day loolu dina am in as much as comme disagreement am na wala comme suma waa ji Abdoulaye lu mu wax mooy ne bëggoon nañ doon déglu from everybody because ñun at our own level tey fu ñu nekka lu ñu fa tënka mooy programme and policy Ñaawuru tamit gëm naa ne UDP seen programme la gëm an seen policy moo ko fa téye ba léegi waaye gëm naa ne moom maybe su gisoon feneen fu nga xam ne ñooñu seen programme and policy mooy gën a développe Gambie sax gëm naa ne bugg a Gambie am dina ko génnee UDP dem yóbbu ko si parti boobu so in as much as loolu tamit gëm naa ne lu ñu war a encourage la within the democratic process of the UDP even though process bi def nañ ko and people need to
congratulate them for that. Because it's a process bu nga xam ne everybody appreciate nañ ko even though parties yi ñu ngi ko defee differently comme nu ma ko waxee last time. Maybe UDP ñoom amee nañ ko nii soo demee yeneen parties yi teg naa seen congress mooy determine who is going to be their flag bearer like for us GDC. The last congress before an election mooy determine who is going to be the flag bearer. So that congress tamit dafay open and everybody has the right pour nga war a mun a ñëw pour nga apply and nga contest for any position. So waaye léegi nag suñ fa jógee di nga gis ne during the process yëpp dégg nañ coow bi wax yu nga xam ne tamit am na yenn candidate am na nuñ ko gisee yëpp ma believe ne waroon naa mun a ñàkka waaye dama gëm ne tamit parti bu nga xam ne comme UDP is a big party obviously different in opinion dina am waaye yëpp tamit waroon nañ ko doon teg in the sense ne we are all fighting for one party waaye si kaw loolu even gis naa suma honorable muy honorable Yahya Jammeh moom si boppam bu mu génnee obviously di one lan la mayor Talib Bensouda contribute towards the development of the party. So man nag mu nekk wax bu nga xam ne rafetlu ma ko because it's not the time because lu xew mooy sa contribution in the party because you are a member of the party which we expect everybody to contribute. Te dama gëm ne tamit ëllëg ku ñu war a mun a jiital in every institution it should not only be based on your financial contribution of a party. So obviously mu ngi doon wax pour defar waaye dama gëm ne waxam bi dafa gën a yaaxa tamit because point bu mu doon waxee du mayor lu mu contribute moo waral teg naa ne lu mu contribute moo waroon a jox mayor di opportunity pour ñu war ko mun a jox leadership bi te gëm naa ne mayor was not also thinking in that line ma déglu suma brother tamit mu respond ko ñaawuru di ko wan ne certain claims yoo def they are false nekkul lu nga xam ne tamit am na so moom sax si biir wax bi dem na ba leeral wane ne comme yu mu doon claim ne mayor ma ko isi obviously yooyu dafa ñëw through the teg naa Chinese Communist Party. So obviously by that time Ousseynou was in the government, suma mistake da? Am I brother? By the time Ousseynou was in the government, right? No, I just want to be corrected, huh? So some guy you dem na ba ñëw obviously understand nga. Te wane na sa si audio bi Ousseynou mënut ko doon claim because by that time he was a public official. Te ñëpp xam nañ ne public official soo génnee mboolem loo am rek is coming back to the country. So obviously di nga fa gis benn conflict of interest. No. No. Because why? After all this, di nga gis ne puusante bi yëpp dafa am lu nga xam ne génne na ko te jarutoon ko because dama gëm ne amutoon fa space waaye di nga gis ne xëccoo bi demoon na to that level on sa bu nga xam ne nobody appreciated it. Executive members of the UDP tamit dama gëm ne ñoom tamit nuñ portrayé seen boppa in this election lu nga xam ne is all within the same political party. gëm naa ne I was not happy am nga with the maana buñ si demee because after da nga dem ba nga xam ne gisatuloo si maybe ñeneen ñi demee wuñ si xel ñeneen ñi after xol lañ si demee so si the same party bu nga xam ne at the end of the day ñi ngee call for everybody should come back together ñun ñëpp ku jaala at the end of the day ñun ñëpp ñu rally behind moom te xam nga even su ma nekkee executive member obviously am naa suma candidate to me dama gëm ne process bi jarutoon sax pour man openly ma war a mun a ñëw wane ne I'm going to vote for A, B or C because tey imagine in the case of Mayor Talib Bensouda resign na tey léegi comme obviously resign am bi is going to be a pressure on those executive ñu nga xam ne ñu ngi ko doon support so since Mayor resign na ba pare reason ni mu joxe seet ko reason ni mu joxe mooy because Ousseynou dafa bëgg pour mu liggéey kum trust so meaning ne ñeneen ñu ko supportoon and they are executive member ñooñu obviously if they are going by the same message of mayor then that means they should also resign te lii yëpp soo ko bàyyee xel lu ko isi to this level mooy because ñoom ñëpp génn nañ publicly wane mayor wane ne consent am mënut ko may so he has to resign for example Tambong Seydi mu ngi ko doon support maybe it's possible other executive members ñu ngi ko doon support the other side tamit ñeneen ñi they were rooting for kii nii naka la tudda Ousseynou so di nga gis ne all these issues ama gis ne waroon naa mun a ñàkka su nekkoon ne am na nuñ ko reorganiser woon in a sense bu nga xam ne executive members yi sax gëm naa ne comme nuñ si demee waruñ ko seroon mun a demee ñàkkut ku nekk nga am sa candidate when soo feelee ne I need to campaign for my candidate pour mu win xam nga mënoon nga koo defee in another way than affaire si tontu executive after doorante la mujjee si social media bi kii dafa génn a post kële génn a pour post so meaning ne this was not an election for one party te suñu waxee ne UDP are going for 2026 mboolem kuy support UDP you have all right pour nga génn a wane ne Ousseynou is your candidate because now is UDP against other parties waaye bii nag it was an election for one party ma gëmoon ne waroon naa gën a mun a rafet on the side of the executive ba ñoom ñëpp dinañ ci dugg wee bu nga xam ne at least suñ ci génnee nit ki du xelaat whether I can go back
ci ku ma doon against pour continuer ak moom pour support ko waaye dama gis ne lu ñu war a defaraat la executive si tamit they need to be caution wala ñu defar seen toogaay especially when such things is happening ñu xam ne at the end of the day we are going to result to one candidate and one candidate boobu lañ war a jaay waaye am na division bi nu moo amee doole rek dina isi so many consideration whether I can go back with a clean consent whether I can be welcome. These are the questions you start to ask yourself. At the end of the day, UDP, they don't need it because at the end of the day, they want everybody to put your 100% to make sure Usainu will go to another level. Okay, Mr. Koma,